Welcome to the Austrian German tutorial SERVUS. In this video, we are going to focus on important phrases, sentences or questions in the context of hotels. We cover aspects like check-in, breakfast or costs. So it is perfect for your next trip. We'll start with the phrase in English, then the standard German, and finally the Austrian version, as you'd actually hear it in real conversations. So, let's check in, los geht's! The learning goal of this tutorial is to learn important phrases for the topic hotels. Let's start with the first example. I would like to check in. In standard German, we say, ich möchte einchecken. In Austria, you may hear, ich möchte gern einchecken, ich würd gern einchecken. Ich möchte gern einchecken, ich würd gern einchecken. Example number 2. I have a reservation. In standard German, it could be translated as, ich habe eine Reservierung. In Austrian German or dialects, you can say, ich hab a Reservierung, ich hab a Reservierung. Example number 3. Is breakfast included? In standard German, ist das Frühstück inbegriffen? In Austria, we may say, ist das Frühstück dabei? Ist das Frühstück dabei? Example number 4. Can I see the room first? In standard German, kann ich das Zimmer vorher sehen? In Austria, we may say, kann ich vorher das Zimmer einmal anschauen? Kann ich vorher das Zimmer einmal anschauen? Example number 5. How much does it cost per night? This could be translated into standard German as, wie viel kostet es pro Nacht? In Austrian German, we may say, wie viel kostet das Zimmer pro Nacht? Wie viel kostet das Zimmer pro Nacht? Example number 6. When is check out? In standard German, it may sound like, wann muss ich auschecken? In Austrian German, bis wann muss ich auschecken? Bis wann muss ich auschecken? Example number 7. Can I leave my luggage here? In standard German, this may sound like, kann ich mein Gepäck hier lassen? In Austria, we might say, kann ich meinen Koffer da lassen? Kann ich meinen Koffer da lassen? If you're planning a trip to Austria, make sure you check in with the right phrases. I hope this tutorial will help you for your next trip to Austria. If you want to know more about Austrian words, please check out my videos and playlists on the channel. Thanks a lot for watching the Austrian German tutorial. See you in the next video. Have a nice day. Auf Wiedersehen, Servus und Baba.